Hello, BSc first year students. Yesterday we have started the unit number 3, and from unit number 3, chapter number 1, reptiles or reptilia. Now, today we will continue the chapter. The next bit in chapter is the classification up to the class level with suitable example. So first we will study the classification of reptiles up to class level with suitable examples. After completing this, then we will start the poisonous and non-poisonous snakes identification key. So first you concentrate here. First you locate here, see here. We will study the classification of reptiles, classification of reptilia up to the class level only with suitable example. So here class level means we will study it up to the subclass level, because reptilia is a class, and in reptilia there are 4 subclasses. So first subclass is Anapsida, second subclass is Paropsida, third subclass is Diapsida, and fourth subclass is Synapsida. So we have to study the reptiles up to the subclass level with suitable examples. Dear students, listen here carefully and try to remember. Your examination is in the form of MCQ, objective type. So for that objective type examination or MCQ type of examination, we have to study line to line, sentence to sentence, word to word we have to study. So be serious about the examination. Give your concentration towards the examination, because our academic year is disturbed due to the corona, and we have to don't cry about the corona. We try more and more for to get the more and more marks. So today's our lecture is on the classification up to subclass level with suitable example. So remember here, the reptiles or reptilia class is divided into the 4 subclass. Subclass 1, then subclass 2, then subclass 3, then subclass 4. Understood this? Class reptilia is further classified into the 4 subclasses. Subclass 1, Anapsida. Name of the subclass 1 is Anapsida. Name of the subclass 2 is Paropsida. Name of the subclass 3 is Diapsida. And name of the last subclass, that is the Synapsida. We have to study this. We have to classify this with suitable examples. So dear students, this classification is based on the similar characters. Similar characters. सारखे सारखे वैशिष्ट्य असणाऱ्याचा एक ग्रुप, and a name, perfect name is given to that group. So another group is on the basis of the another similar groups. Another similar groups. So on the basis of the similar characters, feeding habit, living habitat, such different characters. खाण्याच्या सवयीवरून हर्बीव्होरस, carnivorous, omnivorous. So on the basis of the eating habit, animals are classified into 3 groups: Shakahari, Masahari, and Mistrahari. So this is classified on the basis of food taking habits, feeding habits. Similarly, on the basis of the living habitats, aquatic or terrestrial or arboreal or aerial
और फासोरियन जमिनीमध्ये बिळ करून राहणारे काही प्राणी आहेत. दे आर कॉल्ड एज द फासोरियन एनिमल्स. पाण्यामध्ये राहणारे काही प्राणी आहेत. दे आर कॉल्ड एज द ॲक्वॅटिक एनिमल्स. जमिनीवरती काही राहणारे एनिमल्स आहेत. दे आर कॉल्ड एज द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. सम ऑफ द एनिमल्स लिव्हिंग इन वॉटर as well as on land also. They are called as the amphibian animals. Some of the animals they are creeping. जमिनीला सरपटत चालतात. Reptiles. So on the basis of different special characters, the animals are divided into different groups. Similarly, here the reptilia class further classified into the subclass on the basis of the similar characters, and that subclass are 4. Remember, reptiles are further classified into 4 subclasses. That is Anopsida, Parapsida, Diapsida, Synapsida. And in your syllabus, there is a hints given. This classification or classify up to the one example. So here, the subclass Anopsida having the example tortoise. You know tortoise. ज्याला आपण कासव म्हणतो. The best example of Anopsida is the tortoise. The subclass second Parapsida does not having any examples because this subclass is extinct. आज ते अस्तित्वात नाहीये. Once they was extant. एका काळी ते अस्तित्वात होते. पण आज ते नस्तित्व होऊन गेलेले आहे. So no need to give the example. Remember, second class Parapsida is extinct. Here, extinct forms. All they are finished. एका काळी होते, आज नाहीये. Then subclass 3 Diapsida. The best example of this is the Calotis. Calotis, garden lizard. जंगलामध्ये सापडणारा सरड्या किंवा आपल्या गार्डन मध्ये सापडणारा सरडा, garden lizard is a common example. Wall lizard is also example. भिंतीवरची पाल, that is also example. Calotis, wall lizard, that is called the Hemidactylis or Varanus. There are number of examples, but here we have to give at least one example. So here Calotis is the best example. Then fourth subclass is the Synapsida. And here also the extinct form. This subclass is also finished. They are extinct. आज ते अस्तित्वात नाही. एकेकाळी होते. So only 2 subclass. They are the extant. Extant म्हणजे survival. Today they are living. And extinct means finished. So this is about the classification. Up to the example. Any one example. Now we will see the poisonous and non-poisonous snakes. Dear students, in India, there are number of snakes, different types of the snakes. So some of them, majority of the snakes are non-poisonous. And very few snakes are poisonous. Which is the common example of poisonous snakes found in our area? Anybody from you? तुमच्यापैकी कोणी सांगू शकते का की आपल्या भागामध्ये सापडणारा कॉमन एक्झाम्पल पॉइझनस असणारा? Yes? Anybody from you? Which snake is poisonous in our area? Very common. After the biting of that snake, there is a less chances of the survival. Remember, cobra, which is also called as the naja, or nag. In our local language, it is called as the nag. ज्याला आपण कोब्रा म्हणतो किंवा नाग म्हणतो. आपल्या भागामध्ये सापडणारा हा सर्वसामान्य पॉइझनस स्नेक्स आहे. इट इज फाउंड इन आवर fields, in our godowns. So it is a common in our Marathwada region or in Maharashtra region. And the special character of this cobra is the hood, like this hood. Understanding this hood, फना असतो, फना असा फना मारतो. So when it is disturbed,
इट शोज द हुड. तुम्ही त्याला जेव्हा डिस्टर्ब केलं किंवा बाय एनी वे द कोब्रा इज डिस्टर्ब, इट शोज द हुड. ज्याला फना म्हणतो आपण, दॅट इज कॉल्ड द हुड. इट मीन्स आय एम डेंजरस, आय एम डेडली पॉइझनस, गो अवे फ्रॉम मी, आय एम रेडी टू फाईट अँड फ्राईट. मी तुमच्याबरोबर आता फाईट करण्यासाठी तयार आहे. नागाला फणा काढला की त्याच्यापासून लांब निघून जायचं. बिकॉज नाऊ दॅट कोब्रा इज रेडी फॉर द फाईट. सो रन अवे. इट इज व्हेरी पॉइझनस, व्हेरी डेंजरस. अँड इट फाउंड इन आवर एरियाज. इन द डेड हाऊसेस, पडके घरं असतात, पडलेले घरं असतात, त्याच्यामध्ये कोणी राहत नाही, अशा ठिकाणी ते सापडतं. व्हेअर देअर इज अ रॅट, माऊस. माऊस इज द बेस्ट फूड ऑफ द स्नेक्स. जिथे कुठे उंदऱ्या असतात तिथे तिथे हे स्नेक्स असतात. बिकॉज अ रॅट, दॅट इज अ माऊस, उंदर, इज द बेस्ट फूड ऑफ द स्नेक्स. सो व्हेअर देअर इज द रॅट, देअर इज द स्नेक्स. So we have to study here poisonous and non-poisonous snakes. विषारी आणि बिनविषारी स्नेक्स, त्याचा आपल्याला इथे अभ्यास करायचा आहे. Poisonous and non-poisonous. So here in India 330 species, भारतामध्ये 330 वेगवेगळ्या जातीचे साप सापडतात. In India there are 330 species, known species. Out of that 330, 69 species are poisonous. Remember, 69 ज्या वेगवेगळ्या स्नेक्स आहे, they are the poisonous. And from these 69 snakes, poisonous, 40 snakes are found on land and 29 snakes are found in the sea. समुद्रामध्ये. आता आपल्या भागामध्ये समुद्र नाहीये. आपल्याला ह्या 29 डेंजरस पासून आपण वाचलेलं. बट 40 डिफरंट लँड स्नेक्स आर पॉइझनस. सो फ्रॉम दॅट लँड पॉइझनस स्नेक्स, फ्रॉम द स्नेक्स, पॉइझनस स्नेक्स विच इज फाउंड ऑन लँड, द कॉमन स्नेक्स इज द कोब्रा. आपल्या एरियामध्ये सापडणारा कॉमन स्नेक्स आहे कोब्रा. समटाइम्स इन आवर एरिया किंग कोब्रा इज ऑल्सो फाउंड, क्रेट इज ऑल्सो फाउंड, वायपर इज ऑल्सो फाउंड. So in our area, 4 snakes, poisonous snakes are very common. That is a cobra, then king cobra, krait, and viper. In viper there are pit viper also. In cobra there is a king cobra also. So remember, in our area, नाग, मन्यार, घोनस आणि फुरसे ह्या 4 जाती आपल्याकडे कॉमन आहे. नाग म्हणजेच कोब्रा, घोनस म्हणजेच वायपर. So these different types of the snakes are poisonous snakes. And how to identify the poisonous snakes from the non-poisonous snakes? There is identification key. त्याला ओळखण्याची एक की आहे. After the biting of the snakes, due to the fang marks, fang means the poisonous teeth. Poisonous snakes having the poisonous teeth, that is a special teeth for releasing the poison in the body. So that is called as the fang marks. विषारी साप चावल्यानंतर जर असे 2 मार्क जर इथे बॉडीवरती दिसत असेल, so that is the fang marks. Sometimes this marking is like this. 4 दिसतात. 4 विषारी दात असेल तर 4 दिसतात. So this is the mark on the skin. By observing the teeth marks or fang marks on the skin, doctor can identify the snake bite is poisonous or non-poisonous. डॉक्टरांना ही पॉइझनस आणि नॉन पॉइझनस स्नेक आयडेंटिफिकेशन की माहित असते. सो विथ द हेल्प ऑफ द फँग मार्क्स, doctor can identify, or we can identify, I can identify whether the snake bite is poisonous or non-poisonous. So remember, snake which is a bite
जो साप चावला, त्या साप चावल्यानंतर जिथे कुठे चावला तिथे जर असे मोठे छिद्र असेल, दाताचे मोठे छिद्र असेल, so that is called as the fang marks, and on the basis of the teeth mark or fang marks we can identify whether the snake is poisonous or non-poisonous. Now shape of the tail. Shape of the tail. One hint is the fang marks. Another hint is the shape of the tail. सापाची जी सेफ्टी आहे त्या सेफ्टी वरून सुद्धा आपल्याला ओळखता येते की हे पॉइजनस आहे का नॉन पॉइजनस आहे. देन स्केल्स, सापाच्या अंगावरती जे खवले असतात, जे स्केल्स असतात, त्या स्केल्स वरून सुद्धा आपण आयडेंटिफाय करू शकतो की तो पॉइजनस आहे का नॉन पॉइजनस आहे. सीड ऑन द हेड, हेडवरती जर सीड असेल तर तिच्यावरून सुद्धा आपण आयडेंटिफाय करू शकतो पॉइजनस आहे का नॉन पॉइजनस. असं पॉइजनस अँड नॉन पॉइजनस स्नेक्स आयडेंटिफिकेशन की असते, ती की फिगरच्या माध्यमातून अजून क्लिअर होते. सो डिअर स्टुडंट्स, in today's period we have studied the classification of the reptiles and poisonous and non-poisonous snakes. So you see the period YouTube lecture, you observe the YouTube lecture, and after listening, send your present sir. So we have to complete syllabus as early as possible. Don't absent. Send your presentee as early as possible. तुम्ही मोबाईलवरती पाठवलेली प्रेझेंटी मी मोबाईलवरून तुमच्या अटेंडन्स मध्ये टाकत असतो, कोण प्रेझेंट आहे कोण अब्सेंट आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर अटेंडन्स पाठवून टाकायची. जास्तीत जास्त 2 तासामध्ये 4 तासामध्ये अटेंडन्स तुमची सर्वांची यायला पाहिजे. सो फॉर टुडे इट इज सफिशियंट. रिमेनिंग विल सी इन नेक्स्ट पिरियड. थँक यू व्हेरी मच.